ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਕ੍ਰੈਸੈਂਟ ਬੀਚ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਗ ਮਕਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸੇਫ ਸਰੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫॉर ਦਾ ਅਪਕਮਿੰਗ ਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਿਟਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਗ ਐਲਫਰਡ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਨਾਗਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੜੀ ਸ਼ੋਰਟਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੀਜੇ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਊਥ ਸਰੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ। First of all, I want to thank all of you for coming out today, especially to my home neighborhood where I have lived for probably over 50 years. Beautiful sight out there. It's a little rainy today, but that's good. That makes all our trees stay green and everything. Tomorrow will be nice and sunny, so it's a great place to be, and it's a great opportunity for all of us to be here for our announcement today. I'd like to, first of all, introduce two Safe Surrey councillors, current councillors in the city of Surrey that also today are announcing their campaign for re-election to Surrey Council. First of all, I'd like to introduce Mandeep Nagra. Mandeep? And also, I'd like to introduce Doug Elford. I want to start with something simple, something true. I love this city. I love Surrey's energy. I love its people. I love what it's becoming. And I have spent my life fighting to make sure Surrey gets everything it deserves. So today, I'm standing before you to make it official. I am running for mayor of the city of Surrey. Let me tell you what Surrey looked like when we got to work. No SkyTrain to Clayton Heights, no UBC campus, no Bear Creek Stadium, no 84th Avenue Road connector. RCMP policing with no local accountability, no Surrey voice, no community control, and property taxes that were climbing faster than families could keep up. We changed that. We created the Surrey Police Service. Local officers, local accountability, a police service that answers to Surrey, not Ottawa. We sat across the table from Victoria. We sat across the table from Ottawa. We fought for $4 billion, and we brought that SkyTrain home in record time because Surrey deserved it, and we refused to take no for an answer. We built the 84th Avenue Road connector, and we linked communities that have waited too long to be connected. We built Bear Creek Stadium. We brought UBC to Surrey, a world-class university right here for our kids and our families. And through all of it, we kept taxes low because the families of Surrey work hard for their money, and they deserve a government that works just as hard to protect it. Our public safety, we did something that no one thought we could do. We stood up for local, accountable policing. We took the fight all the way, and we did not blink. That is what this team, Safe Surrey Coalition, does. We get it done. But here is the truth that brought me back. Surrey is not finished. Newton is still waiting for its SkyTrain. Families in this city are still being squeezed by rising costs. Small businesses, the lifeblood of our neighborhoods, are still drowning in red tape. And Surrey is about to become the largest city in British Columbia, the largest city in this province. Think about that, what that means. Think about the responsibility that comes with it. Think what this city could look like if we get it right.
Surrey does not need a caretaker. It needs a leader with a proven track record who delivers results. So here is what we are going to do. We are going to extend SkyTrain to Newton. Not someday, not eventually. We are going to get it done. I have sat across the table before. I know how to win that fight. And the families of Newton have waited long enough. We are going to put more boots on the ground, more officers, more resources. We are going to take on the extortion and organized crime directly, because Surrey families deserve to walk their streets without fear. Full stop. And within the first 90 days of taking office, we are purchasing a helicopter for the Surrey Police Service. Not a study, not a committee, a helicopter in the air over the city, watching over the streets where gangs and extortion have been allowed to operate for too long. Surrey deserves a police service with the tools to win, and we are going to give those tools to them. Mr. McCallum, you have a very ambitious agenda, and you said the property tax will be 0% for 4 years. How will you meet all the obligations that you announced about SkyTrain and swimming pool and other things? Well, what we're going to do is certainly look at where we can make savings in the city. There is a lot of areas that we can make a lot of savings. I'll give you an example. When I was mayor 4 years ago, we had 6 general managers. Today we have 12, 15. I think it's too many. We have to cut back on some of that. But let me say the hard workers in our city are our union members. They are the backbone that makes this city work. They're the ones that are out there always in the community and dealing with the community. And we have the finest employees of any city that I'm aware of in British Columbia. And so we're going to fully support them. But we are going to look at ways that the city maybe doesn't have to operate as much as we have in the future. And I'll give you an example. It astonishes me that we have a whole Department of Public Safety in the city when, in fact, we have our own police force, which provides the public safety, and it has its own board itself, too. So we're going to look at different ways that we can save money. But let me say this to you. When I say we're going to do it, we are going to do it. I did it when I was mayor 3 or 4 terms ago, where we did freeze taxes for a number of years. And that also forces all of us, the same as our families that are out there. They're cutting back in every little way they can. And cities have to do that too. They have to cut back, the same as every one of our citizens out there in their family budgets, where they're cutting back and they're looking at their budgets right now. We should be no different in government. Mr. McCallum, you said SkyTrain to Newton. Yes. Isn't it better or cost effective to have a light rail transit going along all the way with the King George Highway? No, actually, I could talk on this for half an hour, and you probably don't want it, because I chaired TransLink for many years. In fact, I was their first chairman when they were formed many years ago. Through the whole concept over 20 years, the concept of light rail in a big city like Surrey doesn't work. We're too big geographically for light rail to function. And also light rail just isn't functional in the type of road structure that we have in Surrey. Because it won't be able to move around very much. It's also very unsafe. I won't go into the reasons. You can go on the internet and find out all the crashes that they've been involved in around the world. And so that's why we picked SkyTrain many years ago to do it. As far as cost, it is cost savings to do light rail,
But I don't think you want to sacrifice that for safety. I don't think you want to sacrifice it for the congestion that it gets caught in. We want to be able to, and I'll give you a good example. Right now, one of the big things, and I mentioned to it in East Clayton, where the people up there, when we said to the people in Clayton, East Clayton, that we wanted to put the SkyTrain all the way basically to UBC. But we needed to extend it in Surrey out to Clayton. I can't tell you how many phone calls I got from their youth and from the families out there just jumping for joy because they want to live still in East Clayton. And their kids can now get on a train literally a few blocks away and go all the way to UBC. And that's the type of transportation that light rail can't ever give you in a big city. And so it's really important that we build that sort of basically just about final link in our major transportation from our city center to Newton. And there will be an extension down into South Surrey sometime in the future. Doug, you are a two-time councillor and a lot of experience of how to run a city. What is your experience so far, the way city run by Brenda Locke right now? Well, there's a lot of decisions made that are not collaborative with the rest of us, and many of us have make good contributions to the city. As you see up here, I was counting the years of experience. There's 40 years experience standing here right now with us at this podium that want to run and help the city of Surrey. Because we are a city, as the mayor said, or the future mayor said, of we're going to have 1 million people. And that's 300,000 people additional to this city. We have to be able to have the vision and foresight to be able to plan for this. And that's really important to have that experience here on council. And how you guys will do differently than what is happening right now? Well, things, when they say Doug gets it done, we do things quickly. And that was one of the reasons I joined the team originally, because the mayor says we're going to get things done right away, which we did. If you look at what we accomplished, with the Surrey Police and the SkyTrain, those are files that other councillors from other cities were very jealous about what we did because we accomplished some very significant things. And to be honest with you, we still have work to do, and that's why I want to get back. There's lots of things to do. We're not finished yet, and that's why I hope to get back in to continue where we left off, because I think that was most successful. If you remember, things were prosperous under us and safe, and we want to continue to be able to support that moving into the future. Are you concerned about too many players running? No, that's politics. Everybody has a right to run. It's democracy. I don't think so. I think when the people go to the polls and the ballots, they will make the right decisions. Thank you. Thank you very much. Mr. McCallum, you announced a very ambitious agenda today for next term, and you've been there before. Yes. What you will do differently that's not happening right now? Well, I think in the announcements, we announced a whole number of things that we're going to do. We're going to do SkyTrain from our city center to Newton. We're going to encourage agricultural development, and because right now the affordability issue is huge in our residents, so we're going to do agriculture that will help the food industry and get some production going. Big thing, we're going to freeze taxes each year for 4 years at zero, no increases in taxes for the next four years, because that's what we felt. Everybody in the community we've talked to said that they can't afford taxes
and so forth. The affordability is huge out there, and we feel that it's better to have the money in our residents' hands than in city government hands. So that's why we are going to freeze taxes at 0% increase in the next 4 years. So I will repeat my question that I asked earlier. So on one side, freezing the property tax. On the other side, very ambitious agenda of building a sky drain and other infrastructure. Where the money will come from? Well, we got to balance that. I'll give you a good example is we got to encourage development to come. Because when development comes, more money comes. People pay taxes once they move in and so forth. That has always been a major key to our finances in Surrey. But it does one thing even better, not just create more people living here, it creates jobs. We need to have jobs. Construction has a huge number of jobs in Surrey, plumbers, carpenters, roofers. And those people, then we are encouraging to live in Surrey, and therefore they'll pay the new taxes because they're being paid to build houses and they will have an income coming in. So if we as a city can control our taxes and keep them low, and in this case freeze them for 4 years, that helps the whole system start to move ahead now. Yeah. Mr. McCallum, my last question. Are you concerned about there is too many slates running this year? It happened last time too, this time even more than last time. No, I think it's healthy for the election and so forth to have those number of people to run. I've always believed and encouraged people if they feel they want to run and help the city, then they should run. You know, my thing has always been it's not whether I want to run or not. That's got nothing to do with mine. It's whether the residents want me to run. And so they, in the last 4 years, overwhelmingly have encouraged me to run, to help solve some of the problems. So I think when we look out there at the people running, I think that's a healthy demographic process, right? And you have a Mandeep Nagra as a South Asian candidate. Will you have in your slate more of South Asian? Yes, we will. You will have more. More, yes. More. Thank you very much. Okay. Good luck. Thank you. Mr. Nagra, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ Safe Surrey Coalition under leadership of Doug McCallum ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਟੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸ਼ੂਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਅੱਜ ਹੋਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਗੈਂਗਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਨੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਲੇਟਨ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਕਲੇਟਨ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ UBC ਤੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ 2018 ਤੱਕ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਫੇਸ ਆ ਰਾਈਟ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ 72 ਐਵਨਿਊ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 72 ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਆ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ 0% ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੇ ਮੇਅਰ ਮਕੈਲਮ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਬਰਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜ਼ੋਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਹਾਈ ਪੇਇੰਗ ਜੌਬਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਕਾਈ
ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਬਰੂਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਲੇਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਫੁੱਲ ਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ 2 ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਡਗ ਐਲਫਰਡ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਅਰਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵਾਸਤੇ ਡਗ ਐਲਫਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਫੁੱਲ ਸਲੇਟ ਦੀ ਜਲਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਯੈਸ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਅਰ ਮੈਕੈਲਮ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਹਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਵੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮਨਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ 2 ਟਾਈਮ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗੇ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਬਰੈਂਡਾ ਲੌਗ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ? ਵਿਜ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਮੈਕੈਲਮ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਅਲਾਈਨਡ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੇਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਬਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨੋਨ ਹੋਵੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਟੂ ਨਿਊਟਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਅਰ ਲੌਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਗੁੱਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਰੂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੱਸ ਲੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੱਸਿਸ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਰੇਕ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਰਸਸ RCMP ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਅਗੇਨ ਵਿਜ਼ਨ ਸਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ RCMP ਬੈਟਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਿਲ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਕਿ SPS ਹੀ ਬੈਟਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੇਅਰ ਮੈਕੈਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ, ਮੇਰੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਲਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਟੀਮ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਸੈਂਟ ਬੀਚ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਗ ਮੈਕੈਲਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ, ਸੇਫ ਸਰੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਿਸ ਆ ਫॉर ਨੈਕਸਟ 4 ਈਅਰ ਇਫ ਹੀ ਬਿਕਮਸ ਅ ਮੇਅਰ ਵਿਲ ਬੀ 0% ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਟਨ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ LRT ਦਾ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਸ ਰੂਟ ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਮੈਕੈਲਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਮੇਅਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੜਾ ਅੰਬੀਸ਼ੀਅਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਿਟਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੇਟ 'ਚ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਡਗ ਐਲਫਰਡ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਨਾਗਰਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਮੰਥ ਇਹ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਸਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ। CJ ਸਿੱਧੂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਰਮ ਕ੍ਰੈਸੈਂਟ ਬੀਚ, ਸਰੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ।